This is 2008 past paper question, simple harmonic motion. Uh, Two particles P and Q of masses simple m and 3m respectively hang together in equilibrium of one end of a light elastic string of natural length L, extending it to a length L plus 4a. Other end of the string being attached to a fixed point O. Particle Q suddenly falls off if the height of the string after time t is L plus x. Obtain the equation. This equation you have to obtain, right? Thereafter you have to find the solution. You have to take the solution of this equation as x equals a plus b sine omega t plus c cos omega t. Taking, you have to find constant b and c. Find the maximum height reached by the particle p above the initial position. And show that the time taken to reach this height is this much. Now there are two particles hanging from a string, right? Natural length of the string is simple L. What is the extension for the for two particles? When both particles are hanging, what is the extension at the equilibrium position? 4a. 4a, that's right. 4a. But in this equation, for what particle this equation is derived? For x and a, sir. Now I am asking for what particle for this equation derived? Sorry, sir. So for p particle. Only p particle. Although two particles are hanging, but equation is derived for single particle of mass simple m, right? Then Yes, first you can find modulus of elasticity using this extension POE, right? That is the first step. Then you can find equation for the particle of mass simple m, right? Is it clear to you? Although you have two particles, but you have to derive the equation for a single particle, right? මෙතන particles දෙකක් තිබ්බට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දුවේ මෙතනදී අපි equation එක derive කරන්න ඕනේ single particle එකකට කියන එක. right? මොකද අර එක particle එකක් හැලෙනවාන් පස්සේ single particle එකක් ඇතුලේ තමයි motion එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි distance එක මනින්නේ කොතන ඉඳලා? displacement එක consider කරන්නේ කොතන ඉඳලාද? from the position where from the natural length. From the natural length, because they have told us taking the length at time t as L plus x. No, that means Yes. only x is the extension, directly extension, right? X is the extension, right? Now you can try. Right, now you can draw the diagram like this way, right? Like this. At the equilibrium position with two particles,
The string is like this. Then for the equilibrium, if you consider equilibrium, for the equilibrium, T equals 4 mg, right? And lambda times 4 AOL, right? So you can find the lambda from this. Lambda equals LMG over simple A. So you can find lambda from this. Yes, sir. Right. Then you can apply F cos MA for this one. Apply F cos MA. For the particle of mass simple m, a single p particle, right? Particle p, Yes, sir. right? Then mg minus t dash equals mx double dot. Mg minus t dash equals lambda x over L. Mx double dot. Mg minus, for lambda now you can substitute L mg over A, x over L equals mx double dot. So m get cancelled, L get cancelled, then x double dot equals minus g over A x minus A. X minus A. X minus A. That is x double dot is x double dot d squared x over dt squared plus g over A x minus A equals 0. Right? Is it clear? Yes, sir. Right. The next part you have to take the, given that solution is given, x equals a plus b cos omega t plus c cos omega t. The solution is given as a b c. X equals a plus b sin omega t plus c cos omega t, right? Where omega equals omega squared equals g over a. Right? Omega. So they give this solution, right? Omega is g over a. Now we have to find A, B, C and A, B and C is constant, right? Yes, sir. Can you tell me how do you find this constant A, B, C in this solution? So when x equals 0, oh no, no. Do you know any point with the velocity? Any point exactly? What is t equals 0? Which point T is equals t 0 equals 0? the instant where q drops. Yeah.
Yeah, that's right. The point, so this is L. This is L equals x equals poi, because x measured, this x equals 0. This point is x equals 0, this point is x equals poi, right? Yes, sir. X equals poi. But when x equals poi, so you can take this is the initial position. So you have to assign time separately for simple harmonic motion. So you have to keep in mind, right? Simple harmonic Yes. motion eකට අපි මෙතන there may be two motions. This motion consists of two parts. But part one is simple harmonic motion, one part is simple harmonic motion, other part might be under gravity, right? Yes. Then for the simple harmonic motion, you have to define time separately, right? You keep in mind separately. So you can assign t equals 0 this point, t equals 0, right? X equals poi, right? When Yes. then you can differentiate this one. If you differentiate it with respect to time, x dot t equals b omega cos omega t minus c omega sin omega t. So you can get the velocity equation also, right? So using these two, you can find these constant a, b and c. If you substitute t equals 0, x equals poi, right? When t equals 0, x equals poi. So you can take this is 1, this is 2, substitute in 1, right? If you substitute this coordinate at 1, you get 4a equals a plus b sin 0 is 0 plus c. A plus c equals poi, right? But at this point, velocity also 0, x dot t equals 0. Yes. When t equals 0, x dot t equals 0. If you substitute in 2, we have 0 equals b omega into 1. So b equals 0. If b equals 0, a plus c equals poi, right? A plus poi Yes. equals poi. That means c equals ta. C equals ta. Okay? From this. Now you can get the solution. X equals a plus, so c equals plus 3a cos omega t. So this is the solution. X equals 3a cos omega t. X dot velocity at any point is given by minus 3a omega sin omega t. Okay. Now you keep in mind omega is known. In this omega is known. This for omega you can put square root g over a. This one. Right? You keep in mind.
right? Omega is known because they have given omega as square root GOA. You don't need to show it, right? ඒක පෙන්වන්න අවශ්‍ය නෑ දුවේ GO omega පෙන්වන්න අවශ්‍ය නෑ square root GOA කියලා මොකද ප්‍රොබ්ලම් එකේ දීලා තියෙනව නේද එහෙම. ඒ සමහර ගැටලු වල නම් පෙන්වන්න ඕන දුවේ ඒක නේද? දැන් මේකේ අපිට පෙන්වන්න නෑ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඒවා අපි පෙන්වන්න යන්න ඕනේ. සිම්පල් A කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දීපු A එක දන්න එකක් known quantity එකක්. B unknown, C unknown, omega is known, where omega squared equals GOA. It's the solution of the above equation. Given that කියලා දීලා තියෙන්නේ. Show that the solution of this equation කියලා නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට හොඳට කල්පනායෙන් කියවන්න ඕන ගැටලුව. Find the values of constant B and C. ඒතකොට only B and C we have to find, right? Yes sir. Right. So find ඊට පස්සේ දැන් අපිට දැන් V දන්නවා දැන් ඕනම තැනකදී distance එක හොයන්න පුළුවන් velocity එක හොයන්න පුළුවන් time එක හොයන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ equations දෙකෙන් right මෙන්න මේ equations දෙකෙන් දුවේ අපිට ඕන එකක් කරත හැකි. දැන් මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි ඕන වැඩක් දාන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඔය දෙක. Yes. ඉතින් අපිට displacement versus time right මෙතන අපිට displacement versus time velocity versus time මේ දෙකෙන් හොයන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේකේ කාලය හොයන එක. අපිට ඊළඟට අපිට හොයා ගන්න ඕනි මේකේ amplitude එක. amplitude එක හැමතිස්සෙම හොයන ක්‍රමයක් මම එදා කිව්වා දුවේ. කොහොමද amplitude එක හොයන්නේ? simple harmonic motion එකේ center එක හඳුනා ගන්න ඕන පළවෙනි එක. amplitude එක හොයනකොට දැන් මේ ක්‍රමයට අපි අර දෙවිදියකට කෙරුවන් දුවේ අපි නේද? දෙවිදියකට කෙරුවන් දැන් මේ ක්‍රමේ solution එක හරහා යනකොටත් එහෙම අරකෙදිත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපි හඳුනා ගන්නවා දුවේ මේකෙදී center එක හඳුනා ගන්න ඕන. කියන්න පුළුවන් දුවේ center එක කොහෙද කියලා. L කියන position එක ඉවර වෙන තැන natural length එක ඉවර වෙන තැන නෑ දුවේ. මේ තියෙන මේකෙන් කියන්නේ මේ x double dot 0 වෙන්නේ x equals a වෙනකොට මේ acceleration එක 0 වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට x equals a තමයි දුවේ center එක. හරි ලේසි. හරි ලේසි. දැන් මෙතන center එක මෙතන තියෙන a දුරක මෙතන ඉඳලා a දුරක් පල්ලෙහා මෙන්න මෙතන center එක තියෙන්නේ c. මේ center of the motion. Yes sir. x equals 0. acceleration එක 0 වෙනවා. ඊළඟට අපි හොයා ගන්න ඕනේ velocity එක 0 වෙන point එක හොයා ගන්න. ඔන්න velocity වල 0 වෙන point එකට දාලා displacement එක හොයා ගන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අන්නේ points දෙක අතර ඒ කියන්නේ acceleration එක 0 වෙන point එකයි ඒ කියන්නේ center එකයි velocity එක 0 වෙන point එක අතර distance එක තමයි දුවේ amplitude එක කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. right. එතකොට අපි ඒක කොහොමද හොයාගන්නේ? ඉතින් හරියම ලේසි දුවේ. දැන් මෙතනදී අපිට දැන් අපි velocity එක දැන් මේකෙන් අපිට x equals a තමයි center. center of the motion center අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් center x equals a. center is x equals a. right? Yes sir. x equals a. එතකොට දැන් අපි හොයා ගන්න ඕනේ ඊළඟට center එකයි displacement velocity එක 0 වෙන point. මට කියන්නේ කොහොමද මේකේ velocity එක 0 වෙන point එක හොයන්නේ කියලා මේ equations දෙකේ. මට කියන්නේ velocity එක 0 වෙන එක අපිට velocity එක 0 වෙන displacement එකයි ඕන කරන්නේ. මේ equations දෙකෙන් කොහොමද velocity එක 0 වෙන displacement එක හොයාගන්නේ? V equals omega squared a squared minus x squared වලට substitute කරලා නෑ මේ equations දෙකේ කොහොමද velocity එක 0 වන displacement එක හොයාගන්නේ? ඒ කියන්නේ x dot 0 වන x හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මම අහන්නේ. මේක දුවේ 0 කරන්න ඕන. මේක 0 කරලා අපිට මේකෙන් time වලට solution එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ time එක මේක substitute කරලා x value හොයන්න පුළුවන්.
So time 0 වෙනවා. ටයිම් 0 වෙනවද? ටයිම් 0 කියන්නේ හරිනේ දුවේ ඒක වෙලොසිටි එක 0 වෙන එක පොයින්ට් එකනේ ටයිම් 0 කියන්නේ. ඒක හරි. ඒක තමයි ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ. හරි හරි sir. හරි. තේරෙනවද? ටයිම් එක t 0 වලදී වෙලොසිටි එක 0 නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේක හරි ඉතින්. හරි මේ පොයින්ට් එක එතකොට කීය දෙන්නේ අපිට? වෙලොසිටි එක 0 වන. දැන් වෙලොසිටි එක 0 වන t 0 වලදී වෙලොසිටි එක 0 වෙනවා. හරියටම හරි ඒකනේ. ඔව් sir. තේරෙනවද? වෙලොසිටි එක 0 වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අපිට ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක වෙන්නේ ඔව් හරි. වෙලොසිටි එක 0 වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා x x.0 වෙනකොට එතකොට මෙතන මේකෙම t එනවා අපිට. ටයිම් එක 0 වෙනවා එතකොට. ටයිම් 0 කියන්නේ x 4 t 0 x 4a කියලා අපි දන්නවනේ. එහෙනම් x 4a කියන පොයින්ට් එක තමයි දුවේ. මම මේ පොදුවේ කිය ඕනම ගැටලුවකට මේකට ඉතින් අපිට බොහොම ලේසි. x 4a වල x 0 වල x0 කියන්නේ x a කියන්නේ මෙතන x a කියන්නේ සෙන්ටර් එක. x 4a කියන්නේ වෙලොසිටි එක ආපහු 0 වෙන පොයින්ට් එක. එහෙනම් මේ දෙක අතර ඩිස්ටන්ස් එක තමයි ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක කියන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක කීයද එන්නේ? 3a වෙන්නේ. right? අපි ගොඩක් ගැටලු කරන පොදු ආකාරය තමයි ඒක. දැන් මෙතනදී අපිට බොහොම ලේසියෙන් එනවා. අපි අනික මෙතන x dot ගත්තේ t0 කරලානේ මෙතන අපි ගත්තේ නේද? ඉතින් ඒක ආපහු මෙතන අපිට x dot 0 දැම්මොත් ටයිම් එක 0 වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. නේද? t equals 0 තමයි වෙලොසිටි එක 0 වෙන පොයින්ට් එක. එතකොට එහෙනම් කියන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක කියලා? 3a 4a minus a 3a ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. right? And when t equals 0, x dot t equals 0. That is x equals 4a. Therefore, amplitude equals 4a minus a equals 3a. Center එකයි velocity එක 0 වන point එකයි අතර difference එක තමයි දුවේ amplitude එක කියලා කියන්නේ. right? ඔව් sir. So අපි height එක හොයන්න ඕනේ එතකොට Find the maximum height reached by the particle p above the initial position and show that the maximum height එක හොයන්න නම් අපිට ගන්න ඕන velocity එක මේ point එකට එනකොට. මෙන්න මේ point එකට එනකොට මෙතනට එනකොට x 0 වෙනකොට velocity එක හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ velocity එකෙන් මේක අපි gravity යටතේ under gravity මේක ඉහළ යන දුර හොයා ගන්න ඕන distance එක. right? අන්න ඒකට මේ length එක හොයා ගන්න. එතකොට මෙතන මේ දුර ඔක්කොම 4a right? x 0 and x 4a අතරනේ මේ simple harmonic motion එක වෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් උඩට යනවා. ටික under gravity මේක ඉහළට චලනය වෙනවා. එතකොට x 0 වෙනකොට velocity එක හොයා ගන්න දුවේ. when x 0 what is the velocity of the particle? When x 0 cos inverse 1/3 වෙනවා sir time එක. x 0 cos omega t equals as a penne salience. minus a over t, you know. ඒකනේ minus 1/3 කියලා එනවා. ඔව් sir. එතකොට අපිට එනවා මෙතනදී අපිට පොසිටිව් ඇන්ගල් එකක් වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට omega t equals
මේක omega t is obtuse angle එකක් නේ. ඔව් සර්. නෙගටිව් වැලියු කියන්නේ. ඒකට omega t equals අපිට දාන්න පුළුවන් pi minus alpha ආකාරයට දාන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට. right? Pi minus alpha. Alpha is an acute angle. right? alpha acute angle එකක් වෙන විදිහට දාන්න. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් cos pi minus alpha equals minus 1/3. Can minus cos alpha equals minus 1/3. Cos alpha equals 1/3. Alpha equals cos inverse 1/3. Omega t equals pi minus cos inverse 1/3. The omega t හොයාගත්තා. omega t අපට ඕන වෙනවා මේ ටයිම් එක ඕන වෙනවා. පස්සේ ඕන වෙනවා. නිසා ඒකත් තියාගන්න මේක මේකෙන් අපිට t හොයාගන්න පුළුවන්. t equals 1 omega කියලා කියන්නේ AOG square root AOG times pi minus cos inverse 1/3. මේ තමයි TSHM කියලා ගාලේ. ඔක තමයි simple harmonic motion එක යටතේ කාලය. ඒ කියන්නේ උඩට යන කාලය. මෙතනilla මෙතන අපිට අවසානයකට ඕන වෙනවනේ. මේ x equals 4a වල ඉඳලා x equals 0 දක්වා යන්න ගත වෙච්ච කාලය තමයි අපි මේ හිතුවේ. ඒක simple harmonic motion එක යටතේ චලනය වූ කාලය මේක. TSH. පැහැදිලිද? අපිට දැන් මේක බැලුවෙන් පස්සේ පේනවානේ ඒ පදේ තියෙනවා මේක නේද? cos inverse pi minus alpha එකක් තියෙනවා නෙවෙයි තියෙන්නේ. pi minus alpha එක. අපි ඒ විදිහට ගත්තා ඈ. ඊළඟට දුවේ මෙතන අපිට තියෙන්නේ දැන් මෙතන අපි ඇත්තටම මෙතන මේ හොයන්ගත්ත කාලය හොයන්නේ අපි ආවේ x equals 0 වලදී ටයිම් එක හොයාගෙන අපි මෙතන x dot හොයාගන්නයි ආවේ නේද? ඒ අතරමැදදී මේක ඉස්සරහට අවශ්‍ය නිසා ඒකත් අපි අරන් තිබ්බා. එතන තුවේ මෙන්න මේක gediya පිටින් සබ්ස්ටිට්යුට් කරන්න පුළුවන්. මොකද gediya පිටින් සබ්ස්ටිට්යුට් කරන්නේ omega t වෙනුවට. අපි t යුක්ත කරලා අරගෙන සබ්ස්ටිට්යුට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම omega t කෙලින්ම මෙතන x dot හොයාගන්න දාන්න පුළුවන්. velocity එක හොයාගන්න. පැහැදිලිද? එහෙම දැම්මොත් කොහොමද එන්නේ? එතකොට මෙතන අපිට x dot equals minus 3a omega sin omega t කියලා තියෙනවා මේ ආකාරයට. minus 3a omega වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් square root GOA sin omega t වෙනුවට දාන්න පුළුවන් pi minus alpha. sin pi minus alpha කියන්නේ එතකොට minus 3a square root GOA sin alpha කියලා එනවා මේ ආකාරයට. පැහැදිලිද? සයි omega t වෙනුවට අපි දෙලින්ම දැම්මේ omega t වෙනුවට pi minus alpha sin alpha. So sin alpha කියන්නේ cos alpha කියන්නේ සුළු acute angle එකක්. අපිට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක cos alpha කියන්නේ 1/3 එන sin alpha කියන්නේ 2√2 නේද? මෙතන එනවා අපිට 3a square root g over a 2√2/3 කියලා එනවා මේ ආකාරය. So 3 get cancel minus 2√2a square root g over a. එයි මේ minus sign එකක් දුවේ. මොකද හේතුව minus sign එකක් එන්නේ. minus sign එකක් එන්න හේතුව මොකද? direction එක opposite නිසා. ඔව් අපි දුවේ x කියන්නේ පල්ලෙහානේ x වැඩි වෙන x වැඩි වෙන දිශාවට නෙමෙයි velocity තියෙන x අඩු වෙන දිශාවට. ඒකයි තේරුම. right? ඇත්තටම x අඩු වෙන දිශාව දැන් මෙතනට එන්නේ දැන් මෙතනදී අර 3 mass 3m වන particle එක හැලුණා. හැලුණාන් පස්සේ m particle එක කෙලින්ම ඉහළට යන්නේ. එතකොට මෙතන එන්නේ මොකද්ද? අපි x මානින්නේ මේ අතට x වැඩි වෙන දිශාව පල්ලෙහාට නම් අංශ ඉහළට චලනය වෙන්නේ.
මෙතනට එනකොට velocity එක තමයි මේ ආවේ. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ ඉහළට. ඒකයි තේරෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක දෙන්න ලකුණු හරලා අරගෙන නිකන් ධන ලකුණු විතර සලකන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අතර when x equals 0 v ඉහළට v equals 2 root 2a square root GOA. හරිද? ඒක අපිට දාන්න පුළුවන් ටයිම් එක හොයාගන්න. total time එක v equals අපිට සම්පූර්ණ ඉහළ යන උස ඉල්ලනවා නේද? අපිට v squared equals u squared plus 2as දැම්මොත් ඉහළ යන උස ගන්න පුළුවන්. v අවසාන velocity එක 0 වෙනවා. මෙතන එනවා 8a squared g over a minus 2gs. S equals 4a කියලා එනවා. මෙතන ට්‍රී එකක් තිබ්බනේ. වැරදුනාද කොහේ හරි? 4a x equals 4a. x equals 4a distance එක 4a දුරක් ඉහළ යනවා. right? එච්චර දුරක් යනවාද කියලා හිතන එක මම පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බැලුවේ. Therefore maximum height equals then maximum height equals 8a 4a plus 4a. Right? Under simple harmonic motion, total displacement traveled is 4a. Under gravity, 4a. Total height is 8a. Haridwi? Yes. Yes, sir. Total time v equals u plus at dan pula upwards. Initial velocity G. 2 root 2a square root 2ag minus gt equals 0. T equals 2 square root 2a over g. Use T under gravity. The total time TSHM plus T gravity. මේ දෙක සම් එක ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එන්නේ cosinus 1/3 plus 2 root 2 square root a over g. So you can take a square root a over g out, then 5 minus alpha plus 2 root 2, where alpha equals cosinus 1/3. මොකද උත්තරේ තියෙන්නේ? ඔව් සර්. ඒක තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. සර් අපිට පැයිද කෙලින්ම අර TSHM plus T gravity කියලා දාලා ඊළඟට A over G එළියට අර ආන්සර් එක තියන්න. කෙලින්ම එතකොට ලකුණු කැපීමක් වෙනවද?
ඒ කියන්නේ දැන් මේ cos inverse 1/3 plus 2 root 2 times g a over g square root ඒක නැතුව ආ කෙලින්ම මේ යට අංශ එක අර ඇඩිෂන් එක පෙන්නලා ඊට පස්සේ යට අංශ එක දැම්මම ලකුණු අඩුවීමක් වෙනවද සර්? කෙලීම යන ඒ කියන්නේ එකපාරට සුළු කරලා දානවා කියන එකද? මොකද්ද මට පැහැදිලි නැහැ. ඔව් හිතෙන් සුළු කරලා ඒක ඔව් ඒක ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒකට ප්‍රධාන ස්ටෙප් සඳහන් වෙන්න ඕනි. එච්චරයි. දැන් අපිට බලන එක්කෙනාට පැහැදිලිව පේනවා නම් මේ දාලා දැන් මේගොල්ලෝ දන්නවනේ. මේ පේපර්ස් බලන කට්ටිය දන්නවද? දැන් මේ දාන්නේ දැන් මෙතන මේ ග්‍රැවිටි යටතේ මෙතන දාන්න ඕනේ. මේ ටයිම් එක ගන්න කියලා. ඒකට ඒ ටයිම් දෙක එකතු කරලා තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. මේ I think ගොඩාක්ම ස්ටෙප්ස් අඩු කරගන්න බලන්න ඕන අපි පුළුවන් තරම් මොකද නැත්නම් අපිට කාලෙම දිනවනේ මේ ගැටලුව හදන්න නේද මේ හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය මේ පියවරවල් තියෙන්න ඕන ඔක්කොම